Hello, good morning all. Is my voice audible and screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, today in this class we'll be discussing about another concept called multi-layer neural network. So how do we define this multi-layer neural networks? So layer by layer, there is n number of layers within a neural network. We call it as multi-layer neural network. So for example, here in this particular neural network, I have input layers x0, x1, x2 and x3. There are three hidden layers. So this is my hidden layer 1, this is my hidden layer 2, this is my hidden layer 3. Okay, so and this is my output layer. Okay, so yes, in previous session we just try to know how to write this particular weights. Okay, we just came to know how to write the weights, how to name the all particular neurons with that particular function number. Okay, so for example, this is my function f11, f12, f13. Okay, so we just came to know that what is the importance of hidden layers and also your output layers. See, what is my final outcome? That is my yi cap. After your neural network produces an output yi cap, it also produces some loss. Okay, you need to know what is loss. So loss is calculated by loss is equal to yi minus yi cap, yi cap the whole square. Okay, so what is yi? Yi is my actual output, yi is my actual output, yi cap is my predicted output. Predicted. Okay, yes, good, predicted output. So now, so to reduce, what is my main ultimate solution? What the main goal of mine is, we have to reduce my yi cap such a way that your yi cap is equal to approximately equal to yi. So I have to decrease this particular loss. Okay. So how do we decrease this particular loss? So we need to decrease the loss. Okay, so how do I decrease the loss? First point that you must remember, to decrease the loss we use the concept called as optimizer. Okay, so optimizer is used to decrease the loss. One of the optimizer technique which we have is called as gradient descent optimizer. Okay, gradient descent optimizer. So let's see the main. So what is my main idea or the aim of optimizer? Main idea or the aim is to reduce the loss. That is to represent, that is yi equal to yi hat is equal to yi. So this is my main ultimate aim. Now let's see how your gradient descent looks like. Okay, gradient descent optimizer. Okay, so your gradient descent, let's go back here. We'll go back to this particular neural network. Let's consider only this part. I'll be writing only this part here. Okay, I'll be considering the same here. So now I'll just draw a small part of the neural network. Let's assume that this is your f21, this is your f22, this is your f31. Okay, so now it is connected, f21 is connected at f31 and f22. Okay, so now your neural network is actually going in one particular way. So it is going in this particular way. Okay, so after generating the output, okay, after it just generated some output, that is yi cap. Okay, so after generating, so yi cap
it generates some particular loss. So there is some loss. Your yi cap value is not equal to yi. So what do we do in that particular case? We start back propagating in the back direction in such a way that will be start adjusting the weights which is present. So let's say your weight is w, this is w11 per 2, this is w 21 power 2. Is it correct? Okay, let's assume that. So now I want to update this particular weight, okay, w11 and w21 power 2. How do I update this is my question. So for this I have a formula, that is w is equal to weight of old weight, w old, minus neta times of derivative of L with respect to derivative of weight. Okay, so this is the formula. We'll try to understand the formula. This is what your gradient descent rule represents. Okay, so w nu, that is my new weight, is equal to old weight minus neta times of derivative of L divided by derivative of the particular weight. Okay, so what is your neta represent? It is your learning rate. Learning rate. Are you people understanding? Hmm? Yes, sir. Okay, so how do we find the gradient? So you need to understand this is our learning rate. Here I have, that is derivative of L divided by derivative of W. What is the general meaning of derivative here? So here I'll consider derivative of L divided by derivative of W. Derivative means, you must remember, derivative means, derivative means it is finding the slope. I have, let's say I have about one particular line. So here I'll consider this particular graph here. Okay, so let us represent this particular thing as loss, my loss value. This is my weight, this is my weight. Let us have, my curve is in such a way that I have a curve here like this. Okay, I have some point, let's say I have a point at this particular point. Okay, so can anybody just let me know that which is my positive slope and which is my negative slope? What does this point represent? Is it a positive slope or a negative slope? Negative. Negative slope. Why negative slope? It's falling. Okay, see, observe that. See, whatever the slope which is present to this particular axis, that is this side, the slope is getting downward. Okay, the value is being decreasing. Okay, so this particular slope which is coming downwards, I will be calling it as negative slope. It is mathematically, if you speak, if it is different. So generally, if I just see the slope here, the value is being increasing. So I'll tell that the slope is positive. Okay, so if you observe that, let's say I have my loss value occurred at this point. What do? I'll be increasing the weight here. Okay, so I need to update my weight. Let us say this is my at the point 1, this is at the point 2, this is at the point 3. At what point should I stop my weight? When my weight, when I apply the weight at the point 3, it reaches the level 0. It means that there is no loss. Okay, so that your yi cap is equal to yi. Are you understanding? Yes, sir. Okay, so now if I give less weight, which is less than 3, let us say I'll be giving the weight as 1, where will it come and stop? It will come and stop at this point. If I give weight as 2, it will come and stop at this point. If I give weight as 4, it will come and stop at this point. So
If I give weight as, let us say, 5, so this is 4 and this is 5, so it will come and stop at this point. So giving this particular rates, deciding whether I must give from 1, 2, 3, 4 or 5, or I must start from point 1, point 1, point 2, point 3. This is the learning rate. The machine is learning at what rate we must give the weight. Whether I can give the weight, if I give the directly from weight 4, let us say, from this point, it jumped to this particular point. If I give weight, it starts jumping from this point to this point. No, it is not equal. Again, it will come back propagation. If I give weight at this point, no, it is not more than that. Again, it will go back here, back propagation. Are you understanding this? Yes, sir. Okay, so now, so this is what your derivative. So derivative of L, this is my main intention. Derivative of L, that is loss with respect to my weight. Okay, this is the slope which I can consider it as a slope that you must understand now. So why do we require, from this graph we came to know that, okay, we came to know that what is positive slope and what is negative slope. If I want to, what is back propagation, how exactly your internal back propagation is happening. So this is the point at which my loss is 0. If I want to achieve this point, I'll start applying some random weights. So application of random weights, I'll be deriving using the function called as neta, that is learning rate at which we are applying. Whether I apply from 1, 2, 3 or point 0.1, point 0.2, point 0.3, that is the rate at which we are making the system to learn. Okay, so now if that particular point is exactly, there is number of back propagation which has been happening there. So this one, let us say I have from this point, my, if I take the point 4, it just went here and it came back here, that is back propagating. This one particular point we call it as a epoch, one epoch. So until unless your loss is 0, it will be changing again and again. So this is what the general meaning is. Okay, please don't try to get deviated from the point. What is the concept that we want to learn here? I'm going back in such a way that I want to try to adjust this particular weights. Did you understand? Did you understand? If you understand this particular point, if you understand this particular concept, I think we can move further. Is there any doubts with respect to this point? No, sir. Okay. Now let's consider, I'll be telling what is chain rule is. Okay. Chain rule. Chain rule. Let's consider, let's go back to this particular neural network. Okay. So let's go back. I'll be drawing again. So I'll be drawing again. Let's say I'll be drawing quickly. Let's not waste much time here. Okay, I'll be drawing 4 input nodes and 3 consecutive nodes. Here I am having, and 2 another layer I'm having, and 1 layer here I'm having. Okay, so assume that these are all connected, guys. Okay, so these are connected to this, and this, and again everything is fully connected. Let's say I'll just connect with these points. Okay, this is connected with this. Okay, this is connected with this, and this. Okay, this is connected with this and this. Okay, I just want this particular part. That's it. Okay, let's assume that what is the number which I can give here? This is my hidden layer. This is input layer. This is my hidden layer 1. Okay, this is my hidden layer 1, this is my hidden layer 2, this is my output layer. So this will be my f21 and f22. Okay, let's say this is f31. Okay, so now there has occurred an output, that is yi cap. So yi cap, so there has been a loss. Okay, now if there is a loss, I'll start back propagating now. So there was one particular weight, that is, you must remember,
What is the formula to find the loss? Can anybody just tell me? Loss. yi minus yi cap whole square. Okay, so it is summation I is equal to 1 to n for all the nodes yi minus yi cap whole square. So this is, we knew this. Okay, we'll start applying. So now we need to know the weight of, so let's consider this. Okay, this is my output of 2 1. Here I am having output of 2 2, and I have the weights. So what is this weight? Can anybody just tell me? It is W W11 power 2. It is W21 power 2. Is it correct? Yes, sir. Okay. So now what I must do? There is a loss. I want to update this particular weight. Okay, this particular weight and also this particular weight. Let's see how we will update this weight. So what is the formula that I am having? So W11, so W11 of let's say this I want to update, that is W11 of 2 is equal to old W11, that is W11 of 2 minus neta times of derivative of L with respect to, okay, derivative of, what is the thing that we want to find? The weight of 1 1 with respect to 3. Okay, this is what I want to find. So how do I represent? So here I need to find out this particular thing, that is derivative of L with divided by derivative of W11 power 3. So derivative of L, please observe carefully here, carefully. Derivative of L with respect divided by derivative of W11 power 3, can I write it as derivative of L divided by what is the output it is having? So output it is having is this particular node, it is O31. Okay, this weight, after getting this O31, I'm going back to and updating this particular weight. So can I take this as derivative of O31 into derivative of O31 divided by derivative of W11 power 3? So here, if you just remember here, derivative of L divided by derivative of W11. It is chain rule, guys. Just observe here. If I just cross multiply this gets cancelled, and this O31 gets cancelled. What I will be getting? Derivative of L divided by derivative of 1 power 3. Same as this. Are you understanding this? yes sir. Okay, No. simply if I just if I just cancel, the same thing I'll be remaining. So this can be represented as like this. So let's take a small example. So here O21, this is my weight, W11 is updated with this particular thing. Sir, there W power 311, right, sir? Sorry. ಸರ್ in the F21 ಇಂದ F31 ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ W ಪವರ್ 3 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? W power 311, W power 3 in the network, sir. Oh, this is W11 power 2, right? ಇದಲ್ವಾ ಯಾವುದು? ಹಾ ಸರ್, ಇದು W11 ಪವರ್ 3 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? This is W11 power 3, exactly. Sorry, this is 3. Okay, this is 3. Okay, so this will be same. Oh, sorry, undo. Okay, I'll just take this. So this is so this is 3. Is it correct now? Yes, sir. Okay. So I'm just updating W11 power 3, this particular value now. Okay, now let's imagine. So weight updation formula here I have. Let's consider this particular. So this is my F11. Okay, so output I'm having O11. So for this I need to, if we consider F21, I need to update W11 and also W21.
So can anybody just tell me now how will you update this W21 power 2? Can anybody just let me know? How do you update this particular weight? How do you update this? Apply this formula, same formula. Can anybody just tell me how do you update this? W21 power 2 W21 power 2. minus So neta of sorry, this will be W21 power 3. Okay, so W21 power 3 minus neta of neta derivative of of derivative of L divided by W21 power 3. derivative of W21 power 3. Okay, so now so this is Sir, how you calculate this. Okay, so weight sir, calculation is this. Sir, Okay, previous the 2 sir, ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. previous step ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ W11 power 2 ಗೆ W11 power 2. Which one you are asking? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. Okay, loss only. Okay, so this is loss. If I want to find this particular, so this will be your W11 power 2 minus neta times of W11 power 2. It is. Okay. Is it fine? ಸರ್ ಕೆಳಗೆ W⁴ ಇದು ಮೇಲ್ W⁴ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ W⁴ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಕೆಳಗಡೆ W⁴ ಅದ್ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಮೇಘ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x0, x1, x2 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. F11 ಇದು F11 F11, F2 F13 ಹಾ, ಇದು F21 ಹಾ F22 ಹಾ F31. ಓಕೆ, F31. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ x0 ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ x0, ಆಕ್ಚುಲಿ x0, x1, x2. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋಡ್. ಇದೊಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ x0, x1, x2 ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್, ಒಂದು yi ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ i is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ i is equal to 1 to n what is yi minus yi cap whole square. ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟಿಂಗ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? W11 ಪವರ್ 3 ನಾ 2 ನಾ? 2 ಸರ್. 2 ಸರ್ 3 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಗತ್ತಲ್ಲ
ಯಶಸ್ ನಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. WIJ ಪವರ್ K. ವಾಟ್ ಇಸ್ K? Next layer. Next layer. Okay. I is From neuron, sir. Previous neuron. To next neuron. ಶೋಭಿನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಈಗ. W11 ಪವರ್ 2 ಸರ್. ಸರ್ ಇಫ್ ದಟ್ x1 x2 ಮತ್ತೆ x3 ನೋಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W ಪವರ್ 3 ಸರ್. W ಪವರ್ 3. ಓಕೆ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶೋಭಿನ್? W ಪವರ್ 3 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ವೆಯ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ O3, ಔಟ್ಪುಟ್ 3 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ O3, ಇದು O21 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ O22 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಂದು O31 ಏನಾಗಿದೆ, O31 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು W21 ಪವರ್ 3, ಇನ್ನೊಂದು W11 ಪವರ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, W11 ಪವರ್ 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ W11 ಪವರ್ 3 is equal to old value W11 ಪವರ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. W11 ಪವರ್ 3 ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W11 ಪವರ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್? ಸರಿ ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು, ಇದು ಒಂದ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, F21 ಇಂದ F21 ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಒಂದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ವೆಯ್ಟ್ W21 ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ W21 ಪವರ್ 3. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀನಿ? W21 ಪವರ್ 3 ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W21 ಪವರ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಈಗ? W ಪವರ್ 2 11. ಸೊ ಇವಾಗ W ಪವರ್ 2 11 ಅನ್ನ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? O31 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? W11 ಪವರ್ 2 ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ W11 ಪವರ್ 2 ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಹೊಸ ವೆಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? W11 ಪವರ್ 2 ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್
ಇದನ್ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W11 ಪವರ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 11 ಪವರ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 11 ಪವರ್ 2. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ O31 ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ O31 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ O21 ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ O21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀನೇನೆ. ಹ್ಞೂ ಸರಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ. ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ? Z ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ದೇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ W11 ಪವರ್ 2 ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 10 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಈಗ ವೆಯ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ. W11 ಪವರ್ 2 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ W11 ಪವರ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W11 ಮೈನಸ್ ನೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ derivative of L divided by derivative of W11 power 2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು? ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W11 ಪವರ್ 2 ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ W11 ಪವರ್ 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ O31 ಔಟ್ಪುಟ್ 31 ಲಾಸ್ಟ್ದು ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ O31 divided by derivative of O21 into derivative of O21 divided by derivative of W11 power 2. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಾ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಈ O31 ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಈ O31 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W11 ಪವರ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W11 ಪವರ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಬರಿಬಹುದಾ ಹೀಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ನಂದು ಒನ್ ಪಾತ್. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಪಾತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಈ ನೋಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾತ್ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ಗೆ? ಈ ನೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೀಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ನೋಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಇನ್ನೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ W power 2 1 2. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ? ಇವಾಗ ನಾನು W ಪವರ್ ಏನದು 1 2 ನ 1 2 ಪವರ್ 2 W ಪವರ್ 1 2 ಪವರ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೀಗ? W ಪವರ್ 1 2 ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ ನೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತಿರ್ಗಾ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ W ಪವರ್ 1 2 ಪವರ್ 2.
ತಿರ್ಗಾ 1 2 ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, ಸೊ sir. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಮೇಶನ್. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಮೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎರಡರದ್ದು. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೇಟ್. W11 power 2 ನ್ಯೂ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಎರಡರದ್ದು ಸಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇದಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂದು 2 ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಬರೀ ಒಂದೇ ವೆಯ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಬಂದಾಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಬಂದಾಗ 1 ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು 9:55 ಈಗ ಟೈಮು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 9:55. ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಚೈನ್ ರೂಲು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ರೂಲು, ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಶಶಾಂಕ್ ಪಿ? Yes, sir. ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ? ಹಾ ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಹಳೇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಜನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದೊಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ನಂಗೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಇದೆಯಾ? 11 to 12 ಇದೆ. 11 to 12. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ?